Okay, so now quantum chemistry, now we discuss about simple harmonic oscillator. Okay, so this is a different phenomena. Okay, now so suppose of this, okay, the arrow that should be energy. Okay, now sorry, okay, okay, so this is half k x square. This is V of x, potential. Okay, this is plus x, this is minus x, this is 0, and the direction is x direction. Okay, now so simple harmonic oscillator, we can say this is as SHO. Okay, now their formula is very vital. Formula is F equal to minus kx. Okay, that is the restoring force. Restoring force that should be proportional to displacement. Okay, and minus sign indicate because force act on the direction that should be opposite of the displacement direction, that is restoring force proportional to x. Okay, the direction of force and displacement that should be defined, so this difference indicated by negative sign. Okay, তাহলে ফোর্স কার সঙ্গে প্রপোর্শনাল করে, ডিসপ্লেসমেন্টের সঙ্গে। এবার মনে রাখবে রেস্টোরিং ফোর্স আর ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হয় তাদের যেখানে ওরা অ্যাক্ট করে তাদের যে ডাইরেকশনটা সেটা কিন্তু অপোজিট হয়। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই মাইনাস সাইনটা আসছে। ঠিক আছে, সো নাও দিস ইজ ফোর্স কনস্ট্যান্ট। ওকে, দিস ইজ ফোর্স কনস্ট্যান্ট। নাও V of x equal to integration 0 to x f dx. Okay, so that is must be 0 to x, this is potential energy. Okay, that is k x dx equal to কি হবে, half k x square. তো potential energy equal to half k x square. Potential energy equal to half k x square. Okay, so V of x, that should be integration of 0 to x. By this way we get that is potential energy, that is V of x equal to half kx square. Okay, V of x equal to half kx square. Next one, vibrational frequency, that is nu equal to 1 by 2 pi bracket k by m to the power half. Okay, so that is, এবার মনে রাখবে more accurate we have to use in place of m, that is reduced mass nu. Okay, so that is nu equal to 1 by 2 pi. Nu is the vibrational frequency. Okay, that is k by mu to the power half, where mu, that is reduced mass, equal to m1 plus 1 by m2. Okay, this is, so vibrational frequency nu equal to 1 by 2 pi k by m to the power half, and also in place of m we have to use that is mu. Okay, reduced mass, and reduced mass 1 by mu equal to 1 by m1 plus 1 by m2. Okay, next, so we put the value Schrödinger equation, that is h cut square 2m t square dx square bracket close plus half kx square
bracket close psi of x equal to e psi of x. Okay, now we can use that is half kx square. এটা কি হবে, এটা রিঅ্যারেঞ্জ করব। রিঅ্যারেঞ্জ করলে কি হবে, d square psi by dx square plus 2m h square e minus half kx square psi equal to 0. দ্যাট মিন্স এখানে কি করা হচ্ছে, এখানে এই যে এই ভাগটা এটা ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারপরে 2m minus 2m by h কাটের স্কোয়ার দিয়ে কি হচ্ছে, both that left hand side and right hand side that should be both কে কি হচ্ছে গুণ করা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট ওয়ান হাফ অফ kx স্কোয়ার psi x that should be placed in the right hand side, then both of the left hand side and right hand side are multiplied with 2m minus 2m by h cut square. By this way we get this expression, this. Okay, next. So by this way we get this. Now let alpha equal to 2me by h cut square, beta equal to mk to the power half by h cut. Okay, alpha equal to 2me by h cut square plus that is b equal to mk to the power half h cut. Okay, now by this way we get this. Psi by dx square plus alpha minus beta square x square into psi equal to 0. Okay, this is the law. So d square psi by dx square plus in bracket alpha minus beta square x square into psi equal to 0. Okay, next one. So what we should do, that is Schrödinger equation for simple harmonic oscillator, that is minus h cut square by 2m del square del x square plus half of kx square into psi x equal to e psi x. Now d square psi by dx square plus 2 এটা কি করলাম, ডান দিকে নিয়ে গেলাম half kx square psi x and then multiplied with 2m minus 2m h cut square in both sides. So by this way we get d square psi by dx square plus 2m by h cut square e minus half of kx square psi equal to, this is equal to sign, okay, equal to 0. And now let alpha equal to 2m e by h cut square, beta equal to mk to the power half by h cut. Okay, so h cut square, this is also h cut square. So we get this equation, okay, for simple harmonic oscillator. Next one. Now defining the new variable, that is zeta equal to root over b x. Okay, now put the value, that is d square psi by d zeta square plus alpha by beta minus zeta square equal to 0. Okay, so d square psi by d zeta square plus alpha by beta minus zeta square equal to 0. Put the value root over beta by x, তাহলে এটা আমরা পাই, এটা একটা ইকুয়েশন। নেক্সট ইকুয়েশন একটা আছে, দ্যাট ইজ psi of xi equal to phi of xi e to the power minus xi square by 2. This is other equation. Okay, and next one equation, d square psi phi d xi square bracket close minus 2 xi phi by d xi plus alpha by beta minus 1 into psi equal to 0. This is other equation. Okay, so there must be so many equations are there, that is zeta equal to root over beta x, we put the value of zeta. So by this way get the equation, that is first equation, d square psi by d zeta square plus in bracket alpha by beta minus zeta square equal to 0. Next equation, psi of xi equal to phi of xi e to the power minus xi square by 2. And next equation, that is
del square phi by del zeta square minus 2 zeta del phi by del zeta plus in bracket alpha by beta minus 1 into psi equal to 0. Okay, next one Hermite polynomial. Okay, polynomial. Okay, Hermite polynomial, that is must be hn xi equal to minus 1 to the power n xi square bracket del n e to the power xi square del xi n. Okay, this is the rule. Now there should be h0 zeta equal to 1, h1 zeta equal to 2 zeta, ভ্যালু শুধু পুট করবে। দেখো প্রথমটার ক্ষেত্রে এখানে কি হয়ে যাবে 1, তো মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 1 মাইনাস 1, ই জিটা স্কোয়ার জিটা ইকুয়াল টু 1 ই টু দি পাওয়ার 1, ও সরি এখানে 0 বসছে, প্রথমে 0, তাহলে এটা টু দি পাওয়ার 0 মিনস এখানে 1, দেখো মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 0 ই টু দি পাওয়ার 0 ডেল্টা এন ই টু দি পাওয়ার 0 বাই ডেল্টা এন, কী হবে এখানে তো আসবে 1 ইন্টু 1 ডেল্টা এন বাই ডেল্টা ইন্টু ই টু দি পাওয়ার 0, তাই না? এক মিনিট, এটা প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন করবে তারপর পুট ভ্যালু করবে, তো আলটিমেটলি আমার আসবে কি 1 এর ভ্যালু। ঠিক আছে, এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে জিটা ই টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার, সরি এটা আসবে মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার, এটা হবে মাইনাস 2 জিটা ব্র্যাকেট ক্লোজ 2 জিটা মাইনাস 2 জিটা and জিটা স্কোয়ার। ওকে, তো এটা তো ই টু দি পাওয়ার 0 1 হবে, এটারও টু দি পাওয়ার 0 1 হবে, এটা ই টু দি পাওয়ার 0 হয়ে যাবে, এটাও 1 হবে, তো জিটার ভ্যালু এক মিনিট, জিটার ভ্যালু কেন আমি বসাচ্ছি, জিটার ভ্যালু বসাবো না, আমরা এন এর ভ্যালু বসাবো, রাইট? তো এগুলো তো ঠিকই আছে, এটা তোমার এটা শুধু মাইনাস 1 টু দি পাওয়ার 0, তাহলে 1 হলো। এবার দেখো জিটা স্কোয়ার মাইনাস ই টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার 0, ওকে, আর তোমার মাইনাস 2 জিটা, এক মিনিট এন টু দি পাওয়ার 0, এটা আমি একটু করে দেখবো, হ্যাঁ করে তারপরে আমি বলবো, কিন্তু আলটিমেটলি আমার 1ই আসবে। ঠিক আছে, এটা আমি করে দেখছি, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে না কেন হচ্ছে না, আমি করে দেখব। ওকে, তো h3 জিটা ইকুয়াল টু 8 জিটা কিউব মাইনাস 12 জিটা, ওকে, তো এগুলো হয়। তো নেক্সট ইকুয়েশন ইজ সাই এন জিটা ইকুয়াল টু বিটা টু দি পাওয়ার হাফ পাই টু টু দি পাওয়ার এন এন ফ্যাক্টোরিয়াল রুট ওভার পাই, ঠিক আছে, টু দি পাওয়ার হাফ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিটা স্কোয়ার বাই 2, ওকে, ইন্টু এইচ এন জিটা। ওকে, তো সাই এন জিটা ইকুয়াল টু বিটা টু দি পাওয়ার হাফ বাই টু টু দি পাওয়ার এন ফ্যাক্টোরিয়াল রুট ওভার পাই হোল টু দি পাওয়ার হাফ ই টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার বাই 2 এইচ এন জিটা, যেখানে এন এর ভ্যালু 0 1 2 3 সো অন। ওকে, আর মনে রাখবে আমি এই যে এটা আমি করে দেখাবো, ঠিক আছে, নেক্সট, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে নেক্সট। এবার দেখো, তো এখান থেকে আমরা আরও কিছু ফর্মুলা পাই, দ্যাট ইজ আলফা বাই বিটা ইকুয়াল টু 2n প্লাস 1, ওকে, and k by m equal to 2 pi by nu. Now put the value, we get energy expression E equal to n plus half
h cut k by m to the power half. তাহলে e equal to n plus half into h cut k by m to the power half. Now put the value of k by m. So what we get, that is equal to n plus half h cut 2 pi nu. Okay, এটা 2 pi nu I think half হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার এটার ভ্যালু আবার এটাও লিখতে পারি n plus half h nu en। ওকে, যেখানে n এর ভ্যালু কি হবে 0 1 2 3 dot dot dot। ওকে, so alpha by beta equal to 2n plus 1, k by m equal to 2 pi nu. Now put the value, that is equal to n plus half h cut k by m to the power half. By this way we get equal to en equal to n plus half into h cut 2 pi nu to the power half. By this way we get ultimately, that is h by 2 pi ভ্যালু বসাবে, h by 2 pi। I think এটা না, এই দেখো এটা ভুল আছে, হ্যাঁ এই জায়গাটা তোমার, এটা যদি k by m root over equal to 2 pi nu, তাহলে কি হবে, তাহলে এখানে হাফ হবে না, ঠিক আছে, এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক আছে হয়তো। তাহলে h by 2 pi ভ্যালুটা বসাবে, 2 pi যদি বসায় তো 2 pi কেটে যাবে, রাইট। তো বাই দিস ওই গেট h nu। ওকে, নেক্সট ভালো করে বুঝো জিনিসটা। এই h এর জায়গায় এটা আমার h nu ছিল, এটা আমার h কাট ছিল, রাইট। তো h কাটের জায়গায় যদি আমি h by 2 pi বসাই, h by 2 pi কী হবে, 2 pi কেটে যাবে, তার আলটিমেটলি কী হবে, h nu হবে। ওকে, বোঝা গেল। সো দিস ইজ দ্য মেন ইকুয়েশন, এটাই সবসময় বেশি ইউজ করা হয়। কিন্তু হ্যাঁ, ফর ওয়ান ডাইমেনশনাল সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর n প্লাস হাফ h nu ইউজ হয়। যখন 2 ডাইমেনশনাল ইউজ হয় তখন সেক্ষেত্রে দ্যাট ইজ তখন সেক্ষেত্রে en ইকুয়াল টু n প্লাস 1 h nu ইউজ হয়। আর যখন 3 ডাইমেনশনাল হয় তখন সেক্ষেত্রে n প্লাস 3/2 হয়। কিছুই না, ফর এক্স কোঅর্ডিনেট আমাদের ইউজ হয় n প্লাস হাফ, যখন এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেট হয় তাহলে n প্লাস হাফ প্লাস হাফ, আর যখন এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট ইউজ হয় তখন সেক্ষেত্রে n প্লাস হাফ প্লাস হাফ প্লাস হাফ। ওকে, বোঝা গেল। নেক্সট now next one, for simple harmonic oscillator একটা পয়েন্ট, that is ZP 0 point energy, 0 point energy। ওকে, তাহলে আমার put the value of n equal to 0, তো এনার্জি এক্সপ্রেশন কি ছিল, n প্লাস হাফ h nu। এবার n এর ভ্যালু 0 বসাবো, তাহলে এখানে হবে হাফ h nu। এটাই হলো ZP। ঠিক আছে, হাফ h nu। now this is the ground state energy। okay, now classical mechanics predict that the 0 point energy of the oscillator is 0, whereas quantum mechanics predict that the 0 point energy is non-zero. The occurrence of the 0 point energy is consistent with Heisenberg uncertainty। okay, that means according to classical mechanics, that is EZP is equal to 0, but according to quantum mechanics EZP is non-zero quantity। okay, so the occurrence of 0 point energy that should be consistent with Heisenberg uncertainty। Heisenberg uncertainty দিয়ে এটা প্রুভ হয়। okay, next one, নাও দেখো এবার গ্যাপগুলো দেখো, এটা psi1 psi2
psi 3, psi 4. Now psi 1 square, psi 2, psi 3, psi 4. ঠিক আছে, তাহলে যখনই আমরা স্কোয়ার কোয়ান্টিটি নেব তখন সেটা নেগেটিভ অ্যাক্সিসে যাবে না, সেটা আলটিমেটলি পজিটিভ অ্যাক্সিসেই থাকবে, নোট সেম থাকবে। যেমন এটার ক্ষেত্রে নোট, কোনো নোট নেই, ধরো এখানে নোট বলতে নোটস আর আনচেঞ্জ, নোট কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না, এখানে কোনো নোট নেই, নো নোটস, এখানেও কোনো নোট নেই, এখানেও কোনো নোট নেই, এখানে একটা নোট আছে, এখানেও একটা নোট আছে, এখানে দুটো নোট আছে, এখানেও দুটো নোট আছে, এখানে তিনটে নোট আছে, এখানেও তিনটে নোট আছে। তো নোট কিন্তু সেম থাকছে, শুধু আমার দেখো অ্যাম্পলিটিউডটা অন্যরকম হচ্ছে। তোমার প্রথমটার ক্ষেত্রে যত ওয়েভ ফাংশন তাদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ অ্যাক্সিসেও যাচ্ছে, ওকে, বাট যখনই স্কোয়ার কোয়ান্টিটি, আমরা জানি স্কোয়ার কোয়ান্টিটি সবসময় পজিটিভ কোয়ান্টিটি, দ্যাটস ওয়াই সবসময় পজিটিভ এক্সেসের মধ্যেই থাকবে, নেগেটিভে আর যাবে না, ওকে, দিস ইজ দ্য মেন ডিফারেন্স, ওকে, বিটুইন সাই অ্যান্ড সাই স্কোয়ার, ওকে। নেক্সট, now 2D SHO, simple harmonic, simple harmonic oscillator. Now as energy is the additive property, so Ex plus Ey, so E equal to Nx plus half H nu I plus half H nu. So এখান থেকে আমরা কি পাই, Nx plus Ny plus 1 H nu, ওকে, বোঝা গেল? দিস ইজ দ্য 2D simple harmonic oscillator. Now 3D, simple harmonic oscillator. Ex plus Ey plus Ez, okay, E equal to plus half H nu Ny plus half H nu Nz plus half H nu. তো এখান থেকে আমরা কি পাই, that is E equal to Nx Ny plus Nz plus 3/2 H nu, okay. So this is the rule. So first rule, that is E equal to additive property and there must be two dimension, means that should be depend upon on the two coordinate only, that is x and y. So by this way energy is the additive property, we know that, আমি আগেই বলেছি এনার্জি ইজ দ্য অ্যাডিটিভ প্রপার্টি, ওয়েভ ফাংশন ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেটিভ প্রপার্টি। সো যখনই ওভারঅল বা টোটাল বোঝাতে যাব তখন এনার্জি সবসময় অ্যাড হবে, ওয়েভ ফাংশন সবসময় মাল্টিপ্লাই হবে, ওকে। তো এনার্জি ইকুয়াল টু Ex প্লাস Ey, সো E ইকুয়াল টু Nx প্লাস হাফ H nu প্লাস Ny প্লাস হাফ H nu, দ্যাট শুড বি, we get the sum up, that is Nx plus Ny plus 1 H nu, okay. And for 3-dimensional simple harmonic oscillator, energy equal to Ex plus Ey plus Ez, that is equal to Nx plus half H nu plus Ny plus half H nu plus Nz plus half H nu, so E equal to Nx plus Ny plus Nz plus 3/2 into H nu, okay. Next, now degeneration. Degeneration means same energy state, okay. So for 2-dimensional simple harmonic oscillator, the first one 0 0, that is degeneration 1, next one 1 0 and 0 1, so that is degeneration is 2. So by this way the degeneration can be changes. So basically 2 dimension there should be degeneration is 1 or 2, either 1 or either 2 are there, okay. There is no other combination are only there, okay. Most of the cases 1 or 2, okay. Now 3-dimensional
simple harmonic oscillator, there must be first one 0 0 0, degeneracy 1. মনে রাখবে simple harmonic oscillator 1D 2D 3D all of the cases, the first state of degeneracy that is always 1. এটার ক্ষেত্রেও 1 থাকবে, এটার ক্ষেত্রেও প্রথমটা 1 হবে, আর তোমার 1 ডাইমেনশনাল যদি করি তো 1 ডাইমেনশনাল ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজেনারেসি 1ই হয়, ঠিক আছে। ওকে, তো নেক্সট ওয়ান 1 0 0 0 1 0 0 0 1, সো ডিজেনারেসি ইকুয়াল টু 3। তো এরকম চলতে থাকবে, ঠিক আছে। তো এটা 3 ডাইমেনশনাল সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর, এটা 2 ডাইমেনশনাল, আরও হয়, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান, নেক্সট টপিক ইজ, এটা আমি পড়িয়ে দিচ্ছি, এটা হলো ভিরিয়াল থিওরাম, সরি, ভিরিয়াল থিওরাম। So according to Virial theorem, that is potential or capital V proportional to x to the power b. Okay, and in simple harmonic oscillator, that is V proportional to x square. So that means b equal to 2. Okay, next one. ওকে, তো এটার জায়গায় আমরা কি বসাতে পারি 2। ওকে, তো বাই দিস ওয়ে এখান থেকে কি পাই, এটা পাই, তাহলে এখান থেকে কি পাই, 1:, সরি 1. Okay, this is the ratio. Now the potential V proportional to x to the power b. In simple harmonic oscillator, there should be V proportional to x square. So by this comparing of the two terms, that is one is proportional to x to the power b, other is proportional to x square. So by this way, by comparing, we get b equal to 2. Okay, now put the value, that is 2t equal to bv. T is the kinetic energy. Okay, so by this way, T is the kinetic energy, V is the potential energy, and the relation is 2T, average of T, equal to B, that is average of V. This indicate that is average value. Okay, so that is, we put the value of B, that is 2 average value of potential energy. So average value of kinetic energy equal to average value of potential energy, that should be justified. So their ratio, that should be 1:1. Okay, so next. So now we use, that is average value of total energy by potential energy. So that is total energy means average value of kinetic energy plus average value of potential energy. T means kinetic energy. T means kinetic energy. And V means potential energy. Okay, so that is must be V. So we get what? As in previous slide we discussed, that is T equal to V. Now put the value, that is kinetic energy equal to potential energy. So on that case we can use, okay, so we get what? That is 2/1. So equal to 2:1. Okay, so 2:1. Okay, next one. Simple harmonic oscillator formulas. এক number, that is -infinity to +infinity, that is x to the power n e to the power minus x square dx equal to 0. Hi, n equal to 1 3 5, that is all are odd value. Okay,
So that is indication minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal to 0, n equal to 1, 3, 5, 7, so on. That is any odd number. Okay. Now second one, minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal to that is 0 to infinity, that is x to the power n e to the power alpha x square dx. That is where n equal to even value. Okay. So n equal to odd value, that is must be integration minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal to 0. And for n equal to even quantity, that is should be minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal to integration 0 to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx. Okay. Next. Now we can use these two number equation, that is integration minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal to 0 to infinity, that is x to the power n minus alpha x square dx, where n equal to even. Okay. So equal to, that is must be 2, 1 by 2 alpha to the power n plus 1 by 2 tau into n plus 1 by 2. Okay. So equal to, that is must be, the value will be this. Okay. Okay. বোঝা গেল? তো আমরা এটা থেকে এটা পাই, এটা থেকে আবার এটাও পাই। ওকে। নেক্সট ওয়ান। নাও রিমার্ক, মনে রাখবে টাউ হাফ বলতে বোঝায় রুট ওভার পাই। ওকে। এটাকে বলা হয় তোমার পাই ফাংশন, এরকম বলা হয় গামা ফাংশন। ওকে। তো এটাকে বলা হয় গামা ফাংশন। তো দ্যাট ইজ 3/2। এটাকে কি বলা হয়? এটা হবে হাফ রুট ওভার পাই। এবার 5/2 হলে কি হবে? তাহলে 5/2 মাইনাস 1 1 করে যাবে। তো 5/2 মাইনাস 1 3/2, 3/2 মাইনাস 1 ইন্টু হাফ ইন্টু রুট ওভার পাই। ওকে। শুধু যদি হাফ হয় দ্যাট ইজ রুট ওভার পাই। 3/2 হলে তো 3/2 মাইনাস 1 ইন্টু রুট ওভার পাই, সো দ্যাট ইজ হাফ রুট ওভার পাই। 5/2 হলে 5/2 মাইনাস 1 3/2, এবার 3/2 মাইনাস 1 হাফ, হাফের পর আর মাইনাস হাফ হবে না। ঠিক আছে? তা হাফ পর্যন্ত যতভাবে মাইনাস 1 মাইনাস 1 মাইনাস 1 করে যা যা আসবে সবগুলো ভ্যালু করতে হবে। মানে কি আমি বলছি, গামা ফাংশনের নিয়ম কি, যদি গামা ফাংশন হাফ হয় তো দ্যাট শুড বি রুট ওভার পাই, দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ ওয়ে। ওকে। কিন্তু যদি 3/2 5/2 ফ্র্যাকশনস থাকে তাহলে সেটা অবভিয়াসলি গ্রেটার দেন হাফ, সো উই হ্যাভ টু ইউজ নট দিস টার্ম, দ্যাট ইজ 5/2 থাকলে 5/2 আমরা লিখবো না, আমরা 5/2 এর পরের থেকে লিখবো 5/2 মাইনাস 1, 5/2 মাইনাস 1 দ্যাট ইজ 3/2 হয়, 3/2 মাইনাস 1 হাফ হয়, হাফ পর্যন্ত রাখবো, তারপরে আর মাইনাস 1 করবো না। তারপর মাইনাস 1 করলে কি হতো? মাইনাস হাফ হতো, কিন্তু সেটা হবে না, আমরা ওটা ধরবো না, আমরা হাফ পর্যন্ত টানবো, আর ওই যে ফ্র্যাকশনটা থাকবে সেই ফ্র্যাকশনের পরের থেকে শুরু করব। ওই ফ্র্যাকশনটা যদি 7/2 হয় তো 7/2টা আমরা লিখবো না। ঠিক আছে? এটা ট্রিক হলো 7/2টা আমরা লিখবো না, 7/2 এর পরে মাইনাস 1 5/2 মাইনাস 1 3/2 ইন্টু মাইনাস 1 দ্যাট ইজ হাফ ইন্টু রুট ওভার পাই। ওকে, দিস ইজ দ্য ল। ওকে, নেক্সট ওয়ান। তো গামা ফাংশন 9/2 হলে কি হবে? 9/2 তো লিখবো না, 9/2 লিখবো না, তাহলে কি লিখবো? 7/2, 9/2 মাইনাস 1 7/2, 7/2 মাইনাস 1 5/2, 5/2 মাইনাস 1 3/2, 3/2 মাইনাস 1 হাফ, হাফের পরে কি মাইনাস হাফ লিখবো? না, লিখবো না, তাহলে কি হবে? রুট ওভার পাই। তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, দ্যাট ইজ দিস ইজ কল্ড অ্যাজ গামা ফাংশন। অনেক ক্ষেত্রে গামা ফাংশনটা ইউজ হয়, আমি বললাম যে আগের যে স্লাইড সেখানে এটা ইউজ হয়েছে, এটা হলো গামা ফাংশন। তো আমার গামা ফাংশন যদি আমি না জানা থাকে আমি গামা ফাংশন পুট করবো কী করে? ঠিক আছে? তো দেখো এনের ভ্যালু বসিয়ে কিছু একটা আসবে, এখানেও আলফা আর এনের ভ্যালু বসিয়ে কিছু একটা আসবে, সেটা দিয়ে গামা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে গামার ভ্যালু এরকম হবে, তাহলে আলটিমেটলি আমরা উত্তর পেয়ে যাব। ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান। এবার শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনের আরেকটা পার্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি,
তারপর নেক্সটে উই ডিসকাস অ্যাবাউট সরেঞ্জার পোলার কোঅর্ডিনেট। ওকে, পোলার কোঅর্ডিনেট দ্যাট ইজ মাস্ট বি সমস্তটা সরেঞ্জার ইকুয়েশন আমরা এতটা যতটা পড়েছি দ্যাট ইজ টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, টাইম ডিপেন্ডেন্ট, অ্যান্ড অলসো হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর অ্যান্ড ল্যাপ্লেসিয়ান অপারেটর, সমস্ত কিছু পড়েছি, কিন্তু অল আর বেসিক্যালি ডিপেন্ড আপন দ্য কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দ্যাট ইজ এক্স ওয়াই জেড এক্সিস। ঠিক আছে, কিন্তু সমস্তটা কোঅর্ডিনেট এক্সিস দিয়ে ডিফাইন হয় না। অনেক প্রপার্টি দে আর নট justified by only the using coordinate xyz system. So that's why we sometimes we use the polar coordinate which are depend on the angular part. Okay, so theta phi that should be arises. So by this way we justify many things which are not discussed, which are not justified by using only the coordinate. ওকে, কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দিয়ে আমরা অনেক কিছু জাস্টিফাই করতে পারি না, যেটা অ্যাঙ্গেল ইউজ করে পোলার কোঅর্ডিনেট ইউজ করে জাস্টিফাই করতে পারি। তো সেটা দ্যাট শুড বি ডিসকাস দ্য নেক্সট ক্লাস, দ্যাট ইজ পোলার কোঅর্ডিনেট, সরেঞ্জার ইকুয়েশন পোলার কোঅর্ডিনেট, বিকজ ওখানে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো, তো সেজন্য ওটা অনেক বিগ পার্ট, তো সেই বিগ পার্টটা আমরা কালকে ডিসকাস করবো। ওকে, সো নেক্সট now setting of Schrödinger equation. Equation. Okay, so setting of Schrödinger equation. HOP psi total equal to E total into psi total. Okay, HOP TOP VOP equal to h square 8 pi square me get e third square minus h square h pi square me get n square minus z square 4 pi epsilon 0 into r. ওকে, বোঝা গেল? তো এখান থেকে আমরা কি পাই, that is psi OP psi total equal to E total into psi total. By using this formula, that is HOP মানে হ্যামিল্টনিয়ান এনার্জি, হ্যামিল্টনিয়ান এনার্জি মানে টোটাল এনার্জি, অ্যান্ড TOP অ্যান্ড VOP, এটা হলো T হলো আমার কাইনেটিক এনার্জি, P হলো আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি, আর এটা হয়ে গেল আমার টোটাল অফ এনার্জি। ওকে, তাহলে এটা কি হবে, তাহলে এটা হবে মাইনাস h স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার me del square del x তার স্কোয়ার প্লাস del square del y স্কোয়ার প্লাস del square del z স্কোয়ার। ওকে, ব্র্যাকেট ক্লোজ, minus h square 8 pi square m, okay, into del x square, এটা সবই e with respect to electron, del x square del x square n z square n. Okay, bracket close, minus z square 4 pi epsilon 0 into r bracket close psi total equal to E psi. Okay, now এখান থেকে আমরা কি পাই, h square 8 pi square me plus mn
ডেল টোটাল করলে আমার আসে ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার bracket close psi equal to e psi. Okay, now to minus h cut square 8 pi square m suffix e into the del square del x e square plus del square del y square e and plus del square del z e square minus h square 8 pi square m n. Okay, m e means mass of electron. Okay, and m n means mass of neutron. Okay, and that is this e means all of the terms are for electron. Okay, and all of the terms for neutron. Okay, okay, and minus z square 4 pi epsilon 0 r into psi, and that is equal to, we get, that is h square, this is h. Okay, h square by 8 pi square me plus mn bracket close, that is their combination, that is del square del x c that square plus del square del y c that square plus del square del c square. So c means central part. Okay, central part. Okay, next. So by this way we get, that is minus h square 8 pi square mu suffix e, this is mu is the reduced mass, and that is must be del square del x square, sorry, del x square plus del square del y square plus del square del z square. Okay, bracket close, and minus z square 4 pi epsilon 0 r bracket close to psi equal to e psi. ওকে, তাহলে আমরা আলটিমেটলি কি পাবো, তাহলে আমরা পাবো ই ট্রানজিশনাল প্লাস এটা হলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন ইকুয়াল টু ই টোটাল। ওকে, তাহলে আমরা এটা পাবো স্ট্যাটিক ইন্টারাকশন। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি পাবো ই টোটাল। বোঝা গেল? ওকে, সো এখান থেকে আমরা এটা পাই। ওকে, এবার দেখো একটা জিনিস আমার লাস্ট ক্লাসে বাদ দিয়েছিলাম, ওটা আমি একটু করে দিচ্ছি। কোনটা বাদ দিয়েছিলাম? এটা বাদ দিয়েছিলাম না? আই থিঙ্ক এটা বাদ দিয়েছিলাম, ল্যাডার অপারেটর, দ্যাট ইজ এল জেড এল মাইনাস মাইনাস এইচ কাট এল, রাইট? এটা কী করে আসে দেখো, এল জেটের ভ্যালু এল জেট বসালাম, এল মাইনাসের ভ্যালু কী হয় এল এক্স মাইনাস আই এল ওয়াই, এটা লোয়ারিং অপারেটর, এল প্লাস হলো রাইজিং অপারেটর, তাই এটাকে সবগুলোকে আলাদা করছি, এল জেড কমা এল এক্স, আইটা বেরিয়ে আসে মাইনাস আই, দ্যাট ইজ এল জেড কমা এল ওয়াই। ওকে, সো দ্যাট ইজ বাই দিস ওয়ে আমরা জানি এক্স ওয়াই জেড, যদি এখানে জেড থাকে এক্স থাকে তাহলে পরেরটা কি আসবে ওয়াই, আর যেহেতু এটা ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন সো দ্যাট শুড বি আই এইচ কাট এল ওয়াই। ওকে, মাইনাস, এবার এখানে এক্স আছে ওয়াই আছে, তারপরেরটা কী হবে জেড, এটা কি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন সো এটাও প্লাস হবে, জেড আর ওয়াই, ও সরি জেড আর ওয়াই, তো জেড ওয়াই তাহলে এই ডাইরেকশন তো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, জেড অ্যান্ড দেন ওয়াই, তাহলে এটা হবে মাইনাস আই ইন ব্র্যাকেট মাইনাস আই এইচ কাট এল, এটা জেড হবে। হ্যাঁ, তো জেড আর ওয়াই তারপরে এক্স আসে, তো এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তো এটা হবে এক্স, তাই কী হবে আই এইচ কাট এল ওয়াই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আই স্কোয়ার দ্যাট ইজ এইচ কাট এল এক্স, এবার আই স্কোয়ার কী হয় মাইনাস ওয়ান হয়, আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান, তো আই স্কোয়ার হলে কী হবে, সরি আই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান হয়, তাই এটা ভ্যালু হবে এইচ কাট এল ওয়াই মাইনাস এইচ কাট এল এক্স, তো
তো এটা হবে সূত্র, ঠিক আছে। তো এবার এখানে দেখো, এখান থেকে আমরা এইচ কাট কমন দিলাম, কমন দিলে কী হবে, LX মাইনাস ILY, আর এটার ভ্যালু তাহলে কী আসবে, মাইনাস এইচ কাট L মাইনাস, দেখো L মাইনাস। তো এটাই হলো কিনা, হলো, বোঝা গেল। নেক্সট ওয়ান, এটা আই থিঙ্ক আমি এটা করিয়েছি আগের দিন, তবুও আমি করিয়ে দিচ্ছি। L মাইনাস হলে কী হবে, L প্লাস বলতে বোঝায় LX প্লাস ILY, ব্র্যাকেট ক্লোজ, LX মাইনাস ILY, ব্র্যাকেট ক্লোজ। তাহলে এটা কী হবে, I কমন যাবে, LY কমা LX মাইনাস ILX কমা LY, ওকে। তাহলে এটা কী হবে, I, দেখো XYZ, ঠিক আছে। তো এখানে দেওয়া আছে Y অ্যান্ড দেন X, তাহলে এটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হয়ে জেড হবে। তো এটা হবে মাইনাস IH কাট জেড মাইনাস I, এবার XY ক্লক ওয়াইজ ডাইরেকশন, তাহলে এখানে কী হবে, জেড হবে, তো এটা প্লাস হবে যেহেতু ক্লক ওয়াইজ কাট জেড। তাহলে এখান থেকে পাবো মাইনাস I স্কোয়ার H কাট জেড মাইনাস I স্কোয়ার H কাট জেড। তো মাইনাস I স্কোয়ারের জন্য -1, মাইনাসে মাইনাসে +1, তাহলে 2H কাট LZ। কী করে হয়, এটা থেকে আসে -1, -1 দিয়ে গুণ করলে কী হবে, +1 হয়ে যাবে, তো প্লাস হয়ে যাবে HZ প্লাস H কাট, হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি হবে 2H কাট LZ, ওকে। সো আপ টু দিস, next we will discuss about Schrödinger polar coordinate, okay. Okay, so quantum chemistry, simple harmonic oscillator. So first we discuss about simple harmonic oscillator, that is there must be restoring force F equal to minus kx, as their directions are different, so that's why there must be negative sign are indicated, okay. So that is restoring force, that should be proportional to displacement, but their direction that should be defined. Simple harmonic oscillator কার মতো হয়, দোলনের মতো হয়, সিম্পল পেন্ডুলামের মতো হয়। তো সেটা কি হয়, তোমার রেস্টোরিং ফোর্স যত তুমি দিবে তত ও ডিসপ্লেসমেন্ট অপোজিটে যাবে, ঠিক আছে। ডিসপ্লেসমেন্ট যেখানে তুমি রেস্টোরিং ফোর্স দেবে সেখানেই ডিসপ্লেসমেন্ট হবে না, ডিসপ্লেসমেন্ট হবে অপোজিটে। তুমি ধরো তুমি যেদিকে তুমি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে রেস্টোরিং ফোর্স দিবে, ও আরও তোমার সরে যাবে, দূরে সরে যাবে, মানে এরকম ব্যাপারটা। তুমি যেদিকে ফোর্সটা দিবে ঠিক তার অপোজিটে ডিসপ্লেসমেন্টটা যাবে, ঠিক আছে। তো যার জন্য মাইনাস সাইনটা আসছে, ঠিক আছে। আর ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন 0 to x f of dx, তো বাই দিস ওয়ে উই গেট দ্য এক্সপ্রেশন দ্যাট ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি ভি অফ এক্স ইকুয়াল টু হাফ অফ kx স্কোয়ার, ওকে। এবার মনে রাখবে সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরে ঠিক মাঝ বরাবর তোমার পোটেনশিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম হয়, কাইনেটিক এনার্জি 0, অ্যান্ড দুপাশে কী হয়, কাইনেটিক এনার্জি আই থিঙ্ক ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি 0। আই থিঙ্ক দিস ইজ কারেক্ট এক্সপ্রেশন। যদি আমার একটু ভুল হয় তাহলে আমি সেটা I will be rectify this, but most of this is the right approach, okay. And next one, vibration frequency, এটা ইউজ হয় ইন IR স্পেকট্রোস্কোপিতে খুব ইউজ হয়। দ্যাট ইজ ধরো কোনো জায়গায় দিয়ে দেয়, অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা দিয়ে দেয়, যে ধরো অনেকগুলো কার্বনিক দিয়ে দিল, এস্টার, অ্যামাইড, তারপরে তোমার অ্যানহাইড্রাইড, তারপরে অ্যাসিড ফ্লুরাইড এদের দিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওর ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে বলা হয়। তখন সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি সাধারণত ওদের ফোর্স কনস্ট্যান্ট, মানে একটা ডাবল বন্ড CO তার মধ্যে কতটা স্ট্রেংথ আছে, বন্ড স্ট্রেংথ আছে, সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডিটারমাইন করি। যেমন বা অ্যামাইডের ক্ষেত্রে অলমোস্ট 1600 সেন্টিমিটার ইনভার্স এরকম একটা রেঞ্জ থাকে, কারণ নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার সবসময় কী হয়, ডিলোকালাইজড হয়, সেই জন্য C ডাবল বন্ড ও বন্ডটা মোস্ট অফেন কী হয়, সিঙ্গল বন্ড হিসেবে থাকে। সো বন্ড স্ট্রেংথ অবভিয়াসলি ডিক্রিজ করে, ওকে। ডাবল বন্ডের যে বন্ড স্ট্রেংথ অ্যান্ড সিঙ্গেল বন্ড যে বন্ড স্ট্রেংথ কম্পেয়ার যদি করো, তো ডাবল বন্ডের বন্ড স্ট্রেংথ অনেক বেশি হয়, যদিও ওর পাই বন্ডটা ল্যাটারালি ওভারল্যাপ হয়, অত বেশি স্ট্রং হয় না, কিন্তু একটা স্ট্রং সিগমা বন্ড তার উপরে একটা ল্যাটারাল ওভারল্যাপ, দ্যাট শুড বি মেক মোর স্ট্রেংথ টু দ্য সিস্টেম দেন দ্য সিঙ্গল বন্ড, ওকে। তো একটা সিঙ্গল বন্ডের থেকে একটা সিঙ্গল বন্ড তার উপরে ল্যাটারাল ওভারল্যাপ অনেক বেশি স্টেবিলাইজ করে সিস্টেমটাকে, অনেক বেশি স্ট্রেংথ দেয়।
সেজন্য ডাবল বন্ড ইজ more strongly bind than single bond. ওকে, বোঝা গেল? এবার তারপরে এস্টারের আই থিঙ্ক এস্টার হয় 1735 সেন্টিমিটার ইনভার্সের অ্যারাউন্ডে হয়। অ্যাসিড ক্লোরাইড তোমার আই থিঙ্ক 1800 সেন্টিমিটার ইনভার্সে চলে যায়। অ্যাসিড ফ্লুইড আরও বেশি 1850 সেন্টিমিটার ইনভার্সে চলে যায়। আর নর্মালি কার্বনিল হলো 1700 সেন্টিমিটার ইনভার্স। তো অলমোস্ট তুমি বোঝো জিনিসটা এস্টার হলেও ডিলোকালাইজড হয়, অক্সিজেন লোন পেয়ার অবভিয়াসলি ডিলোকালাইজড হয়ে অক্সিজেন পজিটিভ হয়, কিন্তু সেখানে লক্ষ্য করবে অক্সিজেন লোন পেয়ার যখনই যাচ্ছে তখন একটা কার্বনিলের সিঙ্গেল বন্ডকে একটা শো হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আরেকটা নতুন কার্বনিল ডেভেলপ করছে। সাপোজ আমি দেখাচ্ছি, ধরো সি ডবল বন্ড ও আর এখানে ও সি এস সি আছে, যখন এই দুটো লোন পেয়ার এখানে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, এটা তো সিঙ্গেল বন্ডকে একটা শো করছে কিন্তু এখানেও একটা ডাবল বন্ড জেনারেট করছে। ঠিক আছে, তাহলে একটা কার্বনিল ভেঙে সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আরেকটা আবার নতুন করে আরেকটা সি ডবল বন্ড ও বন্ড ফর্ম হচ্ছে। সো ওটার যদি অ্যাভারেজ আউট করবে তাহলে দেখবে ফ্রিকোয়েন্সিটা অলরেডি বেশি হচ্ছে, কম হচ্ছে না। ওকে, আর অ্যাসিড ফ্লুইড তোমরা জানো ইন্ডাকটিভ এফেক্ট অফ ফ্লুরিন ইজ মাচ মোর গ্রেটার দেন ক্লোরিন। সো দ্যাটস ওয়াই কার্বনিলকে অনেক বেশি স্ট্রেংথ দিচ্ছে হলে ফ্লুরিন বেশি দিচ্ছে, তারপরে ক্লোরিন দিচ্ছে। ওকে, তো এগুলো ডিসকাস হয় অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রেংথ, দ্যাট ইজ ফোর্স কনস্ট্যান্ট। স্ট্রেংথ যত বেশি হবে একটা বন্ডের তত বেশি ফোর্স কনস্ট্যান্ট ইনক্রিজ করবে, রাইট? অ্যান্ড ফোর্স কনস্ট্যান্টের সঙ্গে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। এবার মাস যখন বলবো তখন সেক্ষেত্রে অবভিয়াসলি হ্যালোজেন দিয়ে খুব ভালো উদাহরণ দেওয়া যায়, কার্বন ফ্লোরিন, কার্বন ক্লোরিন, কার্বন আয়োডিন, কার্বন বোমিন। তো অবভিয়াসলি ওপর থেকে নিচে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, বোমিন, আয়োডিন, মাস উইল বি ইনক্রিজেস। সো হোয়েন কার্বন আয়োডিন থাকে আর কার্বন ফ্লোরিন থাকে, যদি আমি কার্বন ফ্লোরিন আর কার্বন আয়োডিন কম্পেয়ার করি তো স্ট্রেংথ আমার বেশি হবে কার্বন ফ্লোরিনের, বিকজ অফ একটা কারণ হলো ওভারল্যাপ ইন্টিগ্রাল, দুজনের সাইজ স্মল, ওভারল্যাপ ভালো হবে, বাইন্ডিং ভালো হবে। আর নেক্সট ওয়ান ফ্লুরিনের মাস কম হবে। ঠিক আছে, সেজন্য বন্ড স্ট্রেংথ আমার কী হবে, বেশি হবে। ঠিক আছে, মাস বেশি। এবার মাসের সঙ্গে ইনডাইরেক্টলি দ্যাট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, রাইট? তো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যখনই করবে তাহলে কী হবে, মাস কার বেশি, ফ্লুরিনের, সরি মাস কার বেশি, আয়োডিনের, মাস কার কম, ফ্লুরিনের। তো ফ্লুরিনের মাস কম, দ্যাটস ওয়াই ফ্লুরিন গঠিত কার্বনিলগুলোর কী হবে, ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হবে। ওকে, তো মাসের সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল অ্যান্ড বন্ড স্ট্রেংথ বা ফোর্স কনস্ট্যান্টের সঙ্গে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তো এটা আইআর ফ্রিকোয়েন্সিতে খুব ইউজড হয়। ওকে, ফিজিক্যালি কম ইউজড হয়। এবার এম এর জায়গায় আমরা মিউ ইউজ করতে পারি। এম মোস্ট অফ দ্য কেসেস এম ইউজ হয় সাধারণত মনো অ্যাটমিক গ্যাসের ক্ষেত্রে। যখনই ডাই অ্যাটমিক, ট্রাই অ্যাটমিক এদের ক্ষেত্রে হয় তখন সেক্ষেত্রে কী হয়, আমাদের রিডিউস মাস ইউজ করতে হয়। ঠিক আছে, সো রিডিউস মাস ইউজ করলে অনেক বেশি মোর অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেয়। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি, দ্যাট ইজ মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার বাই 2m ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস হাফ কে এক্স স্কোয়ার ইন্টু সাই এক্স ইকাল টু ই সাই এক্স। ওকে, and del square psi by del x square plus 2m by h cut square e minus half of kx square into psi equal to 0. Now we put the value alpha equal to 2m e by h cut square, beta equal to mk to the power half h cut square. So put the value alpha and beta, so we get d square psi by dx square plus alpha minus beta square x square into psi equal to 0. Okay, so next one we put the value another component, another factor, that is zeta. Zeta equal to root over beta into x, by this so we get the value that is d square psi by d zeta square plus in bracket alpha by beta minus zeta square equal to 0. Similarly psi of zeta equal to phi of zeta e to the power minus zeta square by 2, and also d square phi by d zeta square minus 2 zeta into d phi by d zeta plus alpha by beta minus 1 into psi equal to 0. And Harmonic polynomial, that is h n zeta equal to minus 1 to the power n e to the power zeta square del to the power n e to the power minus zeta square by del to the power zeta to the power n. So we get h0 zeta equal to 1, h1 zeta equal to 2 zeta, and similarly we get psi n zeta equal to in bracket b to the power half by 2 to the power n factorial root over pi to the power half e to the power minus xi square by 2 h n xi. Okay, now we put the value alpha by beta 2n plus 1 root over k by mu equal to 2 pi nu. So by this we get the energy expression, that is h e n equal to n plus half into h nu. Okay, now 0 point energy, that is we put the value of n equal to 0, so we get equal to half h nu, that is ground state energy. And according to classical mechanics, that is 0 point energy is equal to 0, but quantum mechanics 0 point energy is not equal to 0.
So there must be wave functions, and wave function squares are there, and their gap are slightly defined because for wave function there must be negative axis have the slope. Okay, so there must be the curve can be goes to the negative axis, but for wave function square there should be curve always stay in the positive axis. Okay, but note number of nodes that should be fixed. Okay. Next one, for 2D simple harmonic oscillator, as we know that is the 2D is depend upon the both of the x and y coordinate, বা তোমরা যে কোনো আরবিটারি জেড ওয়াই কোঅর্ডিনেটও বলতে পারো, কিন্তু আরবিটারি আমরা সাধারণত এক্স ওয়াই ধরি, normally use করি x for 1D, for 2D we use xy, and for 3D xyz. other component আমি ইউজ করতে পারো, কিন্তু they are not normally used in normal cases. Okay, আমরা সাধারণত এইভাবেই ইউজ করি. So 2D simple harmonic oscillator, that is energy is the additive property. যখন we have to consider the overall energy, so there must be individual energy are sum up. Okay, so energy equal to ex plus ey. So by this way we get, that is for 2D simple harmonic oscillator, that is total energy equal to nx plus ny plus 1 into h nu. And for 3D simple harmonic oscillator we get energy equal to nx plus ny plus nz plus 3 by 2 into h nu. So now degeneracy are defined for 2D simple harmonic oscillator and 3D, that should be given. And next, virial theorem, that is must be according to virial theorem, that is potential energy proportional to x to the power b. Okay, potential energy is proportional to x to the power b, where the power is b is unknown. Okay, but simple harmonic oscillator establishes that is potential energy proportional to x square. So by comparing these two equations we get the value of b, that is b equal to 2. Okay, now according to virial theorem, another expression is 2 into average kinetic energy equal to b into average potential energy. Now put the value of b, so we get the ratio of, that is average energy, average kinetic energy by average potential energy equal to 1:1. So that means average kinetic energy equal to average potential energy. Okay, so now we use the expression that is total, that is average of total energy by average potential energy. So average energy equal to average kinetic energy plus average potential energy. So we get, we can put the value of potential energy in place of kinetic energy, because we justify that both are equal. So by this we get that total energy average is to average potential energy equal to 2:1 ratio. Okay, next, simple harmonic oscillator formulas, that is integration minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal 0 for n equal to 1, 3, 5, that is odd series. All the numbers will be odd. Okay, and integration minus infinity to infinity x to the power n e to the power minus alpha x square dx equal to integration 0 to n x to the power n e to the power minus alpha x square dx, that is for, this should be justified when n equal to even numbers, not odd numbers, that is for only even numbers. Next one, integration minus infinity to infinity x to the power n e to the power alpha x square dx equal to minus 0 to infinity integration x square e to the power minus alpha x square dx, that should be hold on when n equal to even, and equal to that is 2 into 1 by 2 into alpha to the power n plus 1 by 2 into gamma function in bracket n plus 1 by 2. Okay, and next we have to remark on this, that is gamma function. What is gamma function? Gamma function, when we consider gamma function into half, that is only give the one value, that is root over pi. Okay, while gamma function of 3 by 2, we have to write the answer is 3 by 2 minus 1, that is half, and root over pi. When gamma function 5 by 2, we have to use, that is 5 by 2 minus 1, 3 by 2, 3 by 2 minus 1, that is into half into root over pi. And gamma function 9 by 2 equal to 9 by 2 minus 1, what we get, that is 7 by 2 into 7 by 2 minus 1, what we get, 5 by 2, so into 5 by 2 into 5 by 2 minus 1, that is into 3 by 2 into 3 by 2 minus 1, that is into half. So 7 by 2 into 5 by 2 into 3 by 2 into half into root over pi. Now setting of Schrodinger equation, that is HOP. H means total energy, Hamilton energy, into psi total equal to E total into psi total. So by this way we get, that is H total, HOP means total energy equal to TOP plus VOP, because T is the kinetic energy, V is the potential energy. So as we know, that is total energy equal to kinetic energy and potential energy, so we get the expression, that is minus H square 8 pi square ME del square minus H square 8 pi square MN, this is N. Okay,
this is mn, because this is for electron and this is for neutron, and this all over the expression is kinetic energy. Okay, and this part is potential energy. Okay, বোঝা গেল? Okay, so this expression that is must be kinetic energy and this part is potential energy. Okay, okay. Next one, minus h square 8 pi square me into bracket del square del x e plus del square del y e square plus del square del z square. তো এই গোটা প্রথম পার্টটা যেটা, that is me মানে mass of the electron, and del square del x e del square del y e del square del z e because they are considered as for electron. Okay, minus h square 8 pi square mn means for mass of neutron, and del square del x square n plus del square del y square n plus del square z square n, এই যে n আছে তার মানে that's for only neutron. Okay, and minus z square 4 pi epsilon 0 r, এই minus z square 4 pi epsilon 0 r is the potential energy into psi equal to e psi. E is the total eigenvalue. So by this way we can common the masses of the central core, that is me plus mn, and now we can use as combination of, that is central part, that is central part is made by that is not central part, that is combination. এটা central part হবে না, কারণ ইলেকট্রন তো সেন্ট্রাল পার্টে থাকে না, প্রোটন থাকে, তাহলে এটা সেন্ট্রাল পার্ট না, এটা হলো কম্বিনেশন. সো বাই কম্বিনেশন উই ক্যান ইউজ দ্যাট del square del x e তার del x c তার স্কয়ার প্লাস del square del y c তার স্কয়ার প্লাস del square del z c তার স্কয়ার ইনটু psi equal to e psi. So by this way get this expression. So where T trans plus E is the electrostatic energy interaction equal to E total. Electrostatic interaction কেন বলা হচ্ছে, যেহেতু মাইনাস জেড ই স্কোয়ার মানে দুটো ইলেকট্রনের মধ্যে যে এনার্জি, যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন সেটাকে ডিনোট করা হচ্ছে ওদের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারাকশন. ওকে, সো এটা দেখো, এটা আমার নেক্সট প্রিভিয়াস লেকচারে বাদ পড়ে গেছিলো, আমি বলেছিলাম এটা হোমওয়ার্ক, এটা এইভাবে করে সিমিলারলি এটা বার করা যায়. তো এটা কীভাবে বার করা যায় এটা আমি এই ক্লাসে বোঝাচ্ছি. দ্যাট ইজ ল্যাডার অপারেটর, দ্যাট ইজ ইন ব্র্যাকেট LZ L minus হল লোয়ারিং অপারেটর, উই পুট দ্য ভ্যালু অফ L minus, that is Lx minus I Ly equal to, that is LZ Lx minus I, that is LZ Ly. So by this way we get our that is overall, that is minus h cut L minus. Okay, অ্যান্ড এটা আমরা আগেরটাতেই বুঝিয়েছি, তবুও আমি একবার বুঝালাম. দ্যাট ইজ L minus L plus L minus এর ভ্যালু পুট করলাম, আলটিমেটলি হবে 2h cut Lz. ওকে, তো নেক্সট ডে উই ডিসকাস অ্যাবাউট পোলার কোঅর্ডিনেট. অ্যান্ড এছাড়া এই ক্লাসে আর কি ডিসকাস করব, এই ক্লাসে আমার কি বাকি থাকলো ডিসকাস করতে হবে, একটা হলো ওই যে পোটেনশিয়াল এনার্জি আর কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম মিনিমামটা আমি আরেকবার দেখে বলবো. আর এই যে এটা আমি নেক্সট ক্লাসে করে দেখাবো. ঠিক আছে, এটা পারলে এটা আমি করে দিব. ঠিক আছে, সো আপ টু দিস. ওকে.